Hello mga auntie! So hello guys! Welcome back to my hair. Char. Welcome back to my channel! So hello, something arrived today. Hindi ko na-record yung reaction ko nung nakuha ko siya kay Kuyang courier kanina, pero kasi nakawala yung aso namin at kumain siya ng mga pato. So this would be an unboxing video. Bakit ko pinakita? Don't pause that please. Anyway, ayun, dumating na yung napanalunan kong phone from OYO. So, ililigo ko muna to, then I'll start na sa video kasi marami akong sasabihin. Cute things lang. Ayun. So, na-realize ko kung pwede ko naman palang gawin yung unboxing nang di pa naliligo. Kaso lang kailangan talaga mag-taste dito sa mega box ng patungan ko. Kasi nga, di pa ako nakakabili ng bagong tripod. Diba dapat pag-unboxing, diba dapat expressive yung hands. So, ito na nga siya. Masyado pala siyang, bakit ba? Huwag niya akong titignan yan. Masyado pala siyang long for that. So, I won sa isang OYO contest. Siguro ipapasok ko dito yun after. Hindi. Papasok ko yun ngayon. So, ito yung napanalunan ko. Tchanan! So ayun, I made the mistake of like shooting ng hindi naka landscape yung ating camera. So ang dami ka pang binago. Kaya hindi pa rin ako nakakaligo daw. Ayan, so we're gonna open it na. Parang pag-open pa rin ng borders ng Pilipinas kahit mayroong virus sa Chinese people. No hate against Chinese people though. Just our stupid president, you know. At saka kay Xi Jinping. I don't like him. Girl. Why would I like him? Anyways, pag nakulong ako dahil sa video na to, kasalanan. Diba? Kasi kaloka yung anti-terror bill na yan eh. Itong unboxing video natin. Girl. Sabihin nila, part ako ng terrorist organizations. Okay, baka kasuhan pa ako ng cyber libel. Diba ang libel dapat una sa lahat, hindi totoo. Pangalawa, malisyoso. Una sa lahat, hindi ito malisyoso kasi totoo siya. Oh, kaya nga siya hindi malisyoso kasi totoo siya. Diba? Tama naman tayo siya, diba? So, ruled out na ang libel. Ano nung gusto nila kaso sa akin ngayon? Diba? May nag-text pa sa akin. Anyways, ayun. Mahirap siya buksan, girls and boys and non-binary teens. Char, bakit teens na? Non-binary peeps like me. LBC, ang hirap pa. Gulat pa ako sa pakaling-kaling. May natapos na something yung phone ko. Kaya, you know, nag-pause
mag-unbox tayo ng very, very light. Ang hirap ah. Okay, gets. Ayan siya. Ako. Ano ata na lang? Tatanong ko ng mama kung sino nag-deliver. Yung LBC, mama. Akala kung sinong tao yung nag-deliver. LBC. So, ito na siya. Ayan. Ayun. Ang dami na naman. Sabagay, fragile nga kasi. Pero galit talaga ako sa... I love popping them. Pero kasi... kawawa si Mother Nature. Pero you know, fragile kasi. So, forgivable. In fairness, mahirap din. Okay. Ayun. So, inan na to sa akin eh. Pinakita na sa akin yung picture. So, ito siya. Bigat niya. Sealed siya to the bones. Kaya, so, buti lang meron akong trusty paring knife na nakuha namin sa Osiapi. Ito siya. Shopping pa man, no? Shopping ako. Basta libre siya dun sa Super Genic na. So, hindi ko sinasabing bumili kayo, pero kung gusto nyo ng knife, may libre doon. Hindi bumili ka ng mga kutsilyo mo. Ma! Dali lang, tutulak ko lang X. Yung something ni mama. Bakit ayaw niya? Ayan, oh. Buksan na natin siya. Unti-unti na natin malalaman. Kung cute ba siya talaga. Kasi cute to eh. By the way, this is the OPPO Reno 2F. Ayan. Ayan. Ganda nung ano. I think this is yung white. Or baka yung lake green. Hindi ako sure. Ano man nakasulat? Lake green pala to. 8 gig. 128 gig. 8 gig RAM. Hindi ko na alam. Basta nung last kong check nito, nung napanalunan ko siya mismo. Ay. Okay. Ito pala yung phone. Ayan. May pocket dito na una. Sa taas, which contains siguro SIM ejector kit tsaka yung paperwork. Ay, walang SIM eject. Meron. Hirap pala nung walang tripod talaga. Hindi ko siya makuha. Hindi ko alam kung totoong meron nga siya. I mean, meron siya for sure, pero hindi ko alam kung siya yan. So, ito yung case na included. This is the phone! And then my trusty headphones na kasama. And USB Type-C na cable. Ayun pala yung SIM ejector too. And 18 watt ata to na charger. Na ulo ng charger. Charger brick? Basta yun. So, ayun, baka mag-shoot ako ng next part nitong video doon na mismo sa Reno, pero wala lang. Yay! Thanks, OYO. So, pakita ko muna sa inyo yung phone pa lang buo. Ayun. So, buksan na natin. Ito na siya. Kinakabahan ako kasi glass siya everywhere. Ganyan. At alam niyo naman ako sa things. So, kailangan talaga natin agad to. Ilagay natin agad to. Ganyan. So, yun lang. So, how do you book with OYO nga ba? So, what you're gonna do is find it on Play Store. But if you can't find it, just input OYO Philippines. But if you can't find it, you should
You can, I mean. Oh. Sorry. Click the link on the description on their Instagram page. But yeah, I already have it found on Google Play Store, so I already downloaded it, so let's just open it and voila. Then you just search for a location. Let's search for all cities and then let's try Benguet. You have 2 rooms here, or 9, and then choose the room you want to stay in. That's all, that easy. So yeah, I'm ending this on a heavier note. It's not really sad, it's not sour, it's just heavy. I mean, yeah. So I prepared something so I could get my point across. I'm not looking at the camera again, so all is fun for us at this moment. We can unbox things we bought or won. It's fortunate. We can watch YouTube all day. We can move freely to an extent. We're alive. But how about those who are most vulnerable in our society? Children, old people, women, the LGBTQIA+ community, activists, human rights defenders, frontliners, and the media. This is why I now encourage you to donate for those who can. I'll drop donation links on the description below. And for everyone, even if you have or don't have anything, please support pro-people campaigns. Now more than ever must we unite to persuade administrations to take necessary steps to unify everyone in combating this pandemic, and not engage in divisive tactics like persecuting activists, human rights defenders, and the media, and abusing the marginalized. I'll also put links below on the campaigns that are close to my heart. So that's all for today. See you guys next time.